வணக்கம், நான் உங்கள் SSK. இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது HP நோட்புக்கில் எப்படி விண்டோஸ் 10 OSஐ இன்ஸ்டால் செய்வது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விண்டோஸ் OS காப்பி பண்ண பென்ட்ரைவை இன்சர்ட் பண்ணுங்கள். பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கீபோர்டில் இருக்கிற F9 பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பூட் மெனு வரும் வரைக்கும். இந்த பூட் மெனுவில் இருக்கிற செகண்டாக இருக்கிற USB ஹார்ட் டிரைவை செலக்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணுங்கள். எந்த லாங்குவேஜ் என்று செலக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக டைம் அண்ட் கரன்சி ஃபார்மேட். அடுத்ததாக கீபோர்டுடைய லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கொடுங்க. இன்ஸ்டால் நவ் டிக் பண்ணுங்கள். லைசன்ஸ் டேர்மை டிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கொடுங்க. கஸ்டம் இன்ஸ்டால் விண்டோஸ் ஒன்லியை கிளிக் பண்ணுங்கள். முதலாவதாக இருக்கிற சிஸ்டம் பார்ட்டிஷனை ஃபார்மேட் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவதாக இருக்கிற MSR ரிசர்வ்ட் பார்ட்டிஷனை ஃபார்மேட் பண்ணுங்கள். மூன்றாவதாக இருக்கிற சிஸ்டம் C டிரைவ் பார்ட்டிஷனை ஃபார்மேட் பண்ணுங்கள். C டிரைவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கொடுங்க. இந்த விண்டோஸ் காப்பிங் ப்ராசஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளும். A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? உங்களுடைய கண்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. உங்களுடைய கீபோர்ட் லே அவுட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள். லெஃப்ட் கார்னரில் ஐ டோன்ட் ஹேவ் இன்டர்நெட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ வித் லிமிட்டட் செட்டப் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய PC நேமை டைப் பண்ணுங்கள். தேவைப்பட்டால் பாஸ்வேர்டை இன்புட் பண்ணுங்கள்.
உங்களுக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அக்செப்டை கொடுங்க. தேவைப்பட்டால் எஸ் கொடுங்க. இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, விண்டோஸ் 10 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுது. விண்டோஸ் ஆட்டோ அப்டேட்டை நிப்பாடுறதை பற்றி ஒரு வீடியோ நான் செய்து போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள் போய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், CEYTECH சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.